Anderson. Mesdames et messieurs, nous sommes tous là pour une série qui reste 10 ans d'attente. 10 ans de Stargate des années 80 et 90. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le seul, l'unique, Richard D. Anderson. Thank you very, very much. It's nice to be back. How did it go to it? Did you ask me something? Oh. Who does not speak English? Qui ici ne parle pas anglais? One. Pas trop. Merde. Okay. Donc le conseil est simple, il y a plein de micros qui passent à travers la salle, levez les mains, il n'y a pas de questions stupides. Ne soyez surtout pas timide, pas aujourd'hui. C'est bon, il y a quelques... Je me souviens qu'il y avait vraiment des poissons dessus. Oh. Next question. So it's a Stargate question, and it's the same question I already asked Michael Shanks. Who? You know, the guy with the glasses. So you had this gimmick that you would always say Jack Daniel, and I asked him if there were some kind of tensions between you two. You know, that kind of sexual tension. What's your question? Or would it maybe be a secret advertisement for Jack Daniels, the whiskey? You know, at one point I thought that too. I had that same notion about Jack Daniels on the rocks. But no, well, look, Daniel and I had so much, Michael and I had so much fun playing up that kind of, I don't know what to call it. It was kind of hinted at certain, you know, elements of possible sexuality choices. But it was just fun between the two of us, and you should have seen some of the rehearsals. Oh my goodness. But no, it was always fun to play with both Amanda and Michael. They're both very good actors and very quick, and I like to improvise, so it was a good time to play. And we created that dynamic between the two of them, and only people with a sensitivity to such matters would even suggest that there was any kind of hanky-panky going on. So, thank you for asking. Alors la question est... donc la question était, donc il y avait une sorte de gimmick pendant pratiquement toute la série, entre effectivement donc, le personnage de Colin Levy et donc Jonathan Jackson qui était dans le Jack. Et la question c'était, est-ce qu'il y avait une quelconque tension derrière ça? Est-ce que c'était la démonstration d'une tension quelconque? Alors, quand il dit tension, c'est tension sexuelle. Donc pour lui, c'est même pas une question. La réponse est juste évidente. Donc au final, ça a été beaucoup d'énormes blagues en fait, qu'il y a eu principalement entre Michael Shanks et donc M. Anderson par rapport au tournage, par rapport à la fait je pense qu'ils amusaient de jouer sur cette blague-là. Comme il le racontait, il aurait fallu les voir pendant les répétitions, c'était encore pire parce que ça ne finissait réellement pas. Donc il y a eu, ça les a beaucoup amusés de constamment jouer sur la possibilité d'une orientation sexuelle différente d'un côté ou de l'autre de ce binôme. Donc voilà, c'était quelque chose qui était très drôle et
et surtout de voir les réactions de la bande à tapis, le reste du casting par rapport à tous ces éléments-là et ces échanges, c'était juste à mourir de rire. Mais c'était vraiment un délire particulier entre Michael Shanks et M. Anderson. What? Ah non. Soit. Excuse-moi. Il pose la question. Bonjour, c'est une question à propos du premier épisode de MacGyver. Dans le premier épisode, le tout premier épisode de MacGyver, on voit que MacGyver, Charlie Anderson, utilise des armes, une AK-47 si je me souviens bien, mais dans tous les épisodes d'après, il n'utilise plus d'armes du tout. On saura après avec le scénario que c'est parce qu'il y a un accident quand il était plus jeune. Avec un pistolet. Je voulais savoir comment est venue cette idée de faire que le personnage principal de MacGyver n'utilisait pas d'armes après le premier épisode. Oui. The question was, in the very first episode of MacGyver, we could see MacGyver using an AK-47, and for the rest of the show, never use a weapon again. For the storyline, we know why MacGyver never used a gun. So the question is, when did that change come? Wait, no, he didn't shoot the gun, did he? He used it. Did he shoot somebody? Tirer sur quelqu'un avec? No, he used a rubber band, right? It was upside down, and there was a rubber band that went through the trigger, and then he lit a match, and something burned down, and the gun dropped. Une machine élastique en fait qui fait tirer l'arme pour utiliser la poudre. The trigger made it go off as a distraction. Il a vraiment utilisé l'arme pour tirer sur... C'était une bombe de l'époque, il y a des cure comment il s'appelle. What did That was the pilot in the first episode, the first very beginning. I will admit that we hadn't really flushed out the character when we started out. We didn't really know what we had until we started warming up to the idea of this character who was a pacifist, basically. So that very well may have, well, if it was the first episode that we hadn't learned that the character was much more interesting and if he solved problems and situations with stuff around him rather than shooting somebody, he could make like a pillar fall on him, which is probably worse than getting shot when you think of it. But no, you're right. I don't believe he shot to that episode to kill it, to hurt anybody. Probably, I don't know. You may be right. Who's on his side? No, it's probably, we just haven't figured things out yet. But it only took one episode. Alors autant il a du mal effectivement pour moi à se souvenir précisément de ce moment-là, mais en imaginant qu'il ait effectivement utilisé une arme, c'était le tout premier épisode, c'était le pilote, il était toujours de créer le personnage, créer sa mythologie, donc il a vraiment le temps de savoir où est-ce qu'ils allaient aller, qu'est-ce que le personnage allait être, devenir et incarner. Et au final, au fur et à mesure, donc ils se sont rendus compte à l'évidence, avec un seul épisode, ça leur a suffi de se rendre compte que c'était plus intéressant d'avoir un personnage qui arrive à résoudre les problèmes juste en utilisant son intellect. Ça débrouillardise avec juste les objets qui sont autour, c'est vraiment utilisé dans tellement d'actions, tellement de personnages shootés à la testostérone à l'époque, à savoir qu'il y avait de tout en tirant en l'occurrence absolument n'importe quoi, en faisant tomber une tour sur un. Avoir un personnage qui préfère plutôt faire tomber quelque chose sur son ennemi plutôt que de tirer sur ce qui en soi, comme une estime, presque pire en fait, que juste de tirer sur. Selon ce qu'on lui fait tomber sur la tronche, oui, c'est pire que de se prendre une balle. Oui. What did you say? Ensuite, ils sont passés les microphones. N'hésitez pas à lever la main. Voilà. La personne alors. Monsieur. Yes. I'm listening. Doesn't seem like it, but I am. Starting episode where there is a title, at the end of the episode
Seriously, I couldn't understand a word. Did you? It's the acoustics. They're really. Oh, okay. So in the time loop episode of Stargate, at the end of the episode, we can see you, O'Neill staring at Carter, just smiling like this. Is it because you find history in the episode, or something else happened between Carter and O'Neill? Finally, you don't remember that? Between who? Carter. Oh, sorry. Well, we were always the audience, the larger audience that watched the show always wanted O'Neill and Carter to get together and start fooling around, making babies and doing all that. So we could have a spin-off. No. But, you know, it was out of respect for the Air Force, who have rules and regulations about superior officers canoodling with their, I don't want to say inferiors because it starts sounding sexist. But anyway, so we didn't step on any feet in the Air Force. We just kind of flirted with the idea and never really acted on it, except in that parallel universe where I finally got to kiss her. Oh, thank you. Thank you. Yeah, that was some kind of kiss. Take 15. Alors, la question était dans l'épisode de la time loop, donc la même journée se répétait encore et encore et encore. À la fin de l'épisode, le colonel Lille regardait tout simplement le major Carter avec un sourire très particulier qui pouvait laisser sous-entendre beaucoup de choses. Donc la question était, est-ce que c'était à cause du baiser qu'on a vu plutôt dans l'épisode ou est-ce qu'il y avait eu plus? Donc en fait, la réponse était, ils ont toujours beaucoup aimé dans la série jouer sur le fait qu'ils étaient parfaitement conscients que les fans voulaient absolument qu'il se passe quelque chose entre le colonel Lille et le major Carter. On l'a tous voulu, qu'ils finissent par se marier avec un bébé pour en faire avoir une série spin-off sur les enfants. Mais au final, ça a été par respect pour la force qui, la dernière, a eu beaucoup d'impact sur la création, aidé dans la création de la série, qui ont des règles et des régulations sur le fait qu'un militaire dégradé ne peut pas avoir de relation personnelle estimée déplacée avec un subalterne. Donc par respect avec la force, ils sont toujours restés sur une relation très sous-entendue, mais jamais avérée ni claire, à l'exception de cet épisode avec Nathalie, où ils ont fini par enfin pouvoir s'embrasser. Thank you, Ben. Monsieur, right in the middle with the glasses. Hi, Mr. Anderson. I'm a big fan, so thank you for being here. I said I'm a big fan. Thank you for being here. Sorry. I remember you were awarded the stars of a brigadier general when you met with the Air Force Chief of Staff. Could you please tell us more about that story? Was I wearing them then? Because they gave me, in real life, they gave me, and that was the biggest honor of my life. Because I personally never did serve one day of service for my country, in part because I was just a physical wreck most of my life, colorblind and crooked back and everything. So when General George Jumper came to our set and agreed to be on the show, it was a little awkward that I'd be wearing an equal rank as he was. Well, almost equal, but still a general. And that was during a part of the show where, I almost said MacGyver, where O'Neill was being promoted, which I never liked anyway. But
oh, there was one story about that. You with me? General Jumper came to our set, and I was curious to ask him if he had any kind of colonels that behaved the way O'Neill did, the way I portrayed him. Because I had a tendency to be a little inappropriate. But he stopped me in mid-sentence and said, yes, and you're doing a great job, keep it up. So he thought that my portrayal was mild compared to some of his other colonels. Do you all understand that? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie de la série où en fait le cast de Star Wars a reçu un réel général de l'armée américaine, de la force, donc le général George Jumper. Et donc en fait c'était particulier parce que donc ils avaient une version de la reçue pour dans les titres de représentation de la force pour sa représentation donc médiatique de sport armé, ce qui était des plus grands honneurs vu qu'il n'a pas eu la chance de par des problèmes de dos, des problèmes d'être bâtonnier, qui a fait qu'il n'a pas pu représenter les services du pays dans la force armée. Donc lorsque le général George Jumper a participé à la série dans un véritable personnage, ça a été un peu particulier pour lui d'être en uniforme face à un réel général de la force avec lui-même un rang à peine en dessous de celui du réel général. Donc avoir ce respect pour cette personne, et même si c'est un personnage, avoir le même uniforme que lui, presque le même rang, c'était très très particulier et très intimidant, très bizarre. Et ce qui était très curieux, c'est qu'il en a profité pour lui poser la question. Je dis, honnêtement, vous en avez des subalternes qui agissent comme eux? On va pas se leurrer, le général Lee a tendance à avoir une attitude assez déplacée. Alors vraiment, c'est comme ça qu'on imagine un général ou un colonel de l'armée américaine agir. Et alors, la grande surprise, c'est qu'apparemment, oui, des généraux comme ça, ou des gradés dans l'armée américaine, il y en a. Il y en a même qui apparemment font passer le général Lee pour quelqu'un de calme. Donc il a dit, continuez comme ça, c'est très bien. Ensuite. My turn. So, in the time loop episode, again, this one, the same, with the day again and again and again. So, Daniel Jackson asks you a question at the beginning of the time loop. What is the question? I'm lost already. Okay, you're lost. It's okay. On entendait la question ou pas du tout? No, we don't use the question in the episode. That's why I asked. We never heard the question. Wait, Daniel Jackson asks you a question. Oh my god. So, in the time loop episode, at the beginning of the time loop, when you eat your breakfast, Daniel Jackson asks a question. We never heard the question in the episode. What is the question Daniel asked Onion? Anyone else, what is your opinion? my dear, I can't remember this morning, let alone back then. Okay. So sorry. Il a déjà du mal à se rappeler ce qui lui arrivait ce matin. Donc ça fait loin. So, Mr. Burns is gold or not? By the way, just to know. Mr. Burns, he is gold? Mr. Burns. Monsieur Burns, est-ce que c'est un gold? C'est pas du gold. Yes. Oh my god. Oh my On god. The Simpsons? Yeah. Yeah. Is he a what? A gold, a snake. Oh. Now I see what you're doing. Yes. Oui. Oh oui. Ça paraît assez évident. Ensuite, où sont passés les microphones? Oh là. Je voulais savoir quel est son épisode préféré qu'il a tourné et pour quelle raison.
En tant que rendu, en tant qu'expérience. Quelle était le fun à faire? N'importe quel If you had to pick one episode which would be your favorite of the show, started as one, which one would it be and why? Number 40. Oh, 41. Number 41. What I generally say in answer to that question is the episode wherein I had to don 100-year-old makeup. They aged O'Neill from Brief Candle. I remember. In that episode, I had to, something happened, and I had to. And I grew old real fast, rather quickly. So the makeup got older and older, and I finally ended up 100 years old. And that was fun to do, believe it or not, 4.5 hours of makeup in the morning. It was worth it in the end because once I was in that makeup, it gave me license to misbehave, to really misbehave. You get away with all kinds of hanky-panky when you're 100 years old. Just you wait and see. So I have to say that. Either that or something with Hathor, who kept taking a bath in shrimps. Alors, si maintenant je choisirais l'épisode dans lequel O'Neill a vieilli pour une place pratiquement un siècle le premier épisode. Parce qu'en fait, c'est très curieux, mais en fait, ça a été l'épisode le plus drôle à faire parce que malgré les 4h30 de maquillage tous les matins, il y a une sorte de liberté dans le fait de avoir un siècle, d'avoir 100 ans, d'un coup, on a le droit de tout faire. On pardonne tout. Donc vous verrez, quand vous aurez 100 ans, vous verrez, vous pourrez absolument tout faire, personne ne vous dira absolument rien. Donc voilà, ça, cette liberté, ça a été très particulier. Donc ou ça, ou n'importe quel épisode avec Hathor. C'était juste drôle. Bien. So many questions. Ensuite, où sont passés les minutes? Voilà. Good afternoon. Last month I met Amanda and there was the question if she ever dreamed being in her dream being a character. My question is, have you ever dreamed in your dream being O'Neill? And if so, what the dream was about? Have I ever dreamed of Amanda? No. So did I ever dream that I was O'Neill? Yes. No. No. Well, no. Why? Well, because Amanda said she dreamt being a character in the dream. And she went in the dream, she went to visit O'Neill in his college. So I'm asking if you had ever a similar dream. That's weird. To be honest, I don't think I really did think about it. I certainly don't have any memory of dreaming too graphically about Jack O'Neill. I mean, I was too much like him to really waste time dreaming about it. You know. Some people have a way with words, some people not have a way. Alors, la question était, apparemment, il y a quelques semaines, dans cette demoiselle, il y a eu la chance de la convention de rencontrer Madame Lapine, qui apparemment, dans une conférence, a dit qu'elle avait fait un rêve un jour où elle était Major Carter, et que pendant ce rêve, donc elle était Major Carter qui allait rendre visite au collège de Livre dans son petit cottage, au bord du lac. Et la question était, est-ce que Jean Personne a-t-il jamais rêvé qu'il était O'Neill? Et si oui, qu'est-ce qui avait pu lui arriver dans ce rêve? La réponse est non. Non, pour être tout à fait honnête, il n'a jamais vraiment rêvé d'être. Jamais fait de rêve un O'Neill. T'as répondu complètement personnel, ça m'a fait bizarre de la part de Madame Tapping d'avoir rêvé d'être Major Carter.
j'ai jamais eu cette relation à ce niveau-là, et comme il me disait, il y a des gens qui arrivent à trouver les bons mots pour expliquer ce genre de choses et d'autres non. Right. Ensuite, vous pouvez passer le micro. Hi, Richard. So welcome here in France. We're really happy to have you here. So our first time here with my boyfriend and my brother-in-law, so they're here. So our question was that there's a new MacGyver movie coming out soon, and we just wanted to know if you would probably have the chance seeing me there. A MacGyver movie? For sure? Yeah, sure. Who's making it? I don't know. See, that kind of stuff has always been rumor. Like there was a rumor they were making a new series, which they have been doing, much to my displeasure. But I don't know, they've been talking about a movie for over a decade and a half. And it's never come to pass, so maybe they'll get it done this time. I don't know. But I think there's a TV show going on also soon. I mean, I've been to New York last month. I actually saw the pictures and everything about the new TV show from MacGyver, so I just wanted to know if you would be there. Nope. Oh, okay. No, there's that's my girl. No, the new MacGyver, I'm not real fond of. I've tried to like it. Well, let's put it this way. I tried to watch it and left it open as to whether I was going to like it or not. But I really think they missed the boat. They missed the idea. They weren't true to the nucleus of what MacGyver was. They have the heroes, MacGyver's best friend Jack Dalton, carrying a gun and shooting people and getting into all these scrapes where Jack Dalton anyway, they miss the idea of the MacGyverisms starting as a small idea and building as you see the solutions in different parts of the environment. They seem to be all about big explosions and big things happening, and so fast that I really do think that they, objectively speaking, they've missed the boat on it. They didn't get the idea right. But, you know, I don't know his name, but the actor seems to be a nice guy. Certainly cute. See, I wasn't cute when I was playing the guy. And the hair isn't right. Anybody? Non. La question était en fait, la demoiselle a entendu qu'on parlait d'une rumeur sur un film MacGyver qui serait en cours de production sur le point d'être mis en branle. Donc c'est une rumeur apparemment qui, après avoir Monsieur Anderson, traîne depuis pratiquement 15 ans. Donc ça fait 15 ans qu'on descend, qu'ils sont censés en faire un, ça fait 15 ans que ça n'avance pas. Voilà. Cette rumeur a toujours été là, tout comme le fait qu'il y ait potentiellement de nouvelles séries Stargate. Voilà, ces rumeurs ont toujours été là et le sont toujours. Par contre, il a effectivement, alors, non pas vu le premier épisode de la nouvelle série MacGyver, il a essayé. Il a vraiment essayé de survivre au premier épisode. Donc la violence n'a pas vraiment été son goût. Parce qu'en fait, ce qu'il estime, c'est qu'en fait, malheureusement, la nouvelle génération du nouveau MacGyver, même si l'acteur s'en sort bien, il est plutôt mignon, mais si lui n'était pas mignon à l'époque, je sais pas votre avis. Et toi, lui, il était cute. Il était mignon. I was a mature man. No. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils ont raté le cœur, l'âme qui faisait de MacGyver, à savoir le côté pacifiste, à savoir le véritable lutter et gagner par l'intellect avant tout et non pas par l'action. Ils sont beaucoup trop partis sur la démonstration de l'extrême de trop grand, de trop gros, trop d'explosions, trop de visuels, too much, on en vend trop de tout ça,
comparé à MacGyver qui à la base était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus en développement de ces choses-là. Apparemment, la nouvelle version de l'ami Joe Dalton, le meilleur ami de MacGyver, c'est un cowboy mojo qui tire sur la flotte qui bouge, qui a des années-lumière de ce qu'était le personnage de la série d'origine. Ce qui fait que du coup, voilà, ils ont essayé quelque chose qui s'adapte à la nouvelle génération qui malheureusement a raté le cœur de ce qu'était la série, de ce qu'était même le personnage en lui-même de MacGyver. It's funny for us, for me, but thank you. Malheureusement, nous allons. Alors, c'est la dernière question, je suis vraiment désolé. N'hésitez pas, il y aura une autre conférence demain, donc les questions que vous avez, notez-les, gardez-les en tête. Voilà, dernière, last question. He's in charge. Sorry. On va rigoler, aucune pression. Dernière question. Allez. So, I'm fan to MacGyver too, but it's target questions. After 13 years of Stargate, and the end, just Unisys Stargate SG1 and Atlantis and Universe 2. You can make it again, can you do it again? No. I don't think I can't speak for Atlantis and the other one. But SG1, I kind of think I wouldn't mind doing it again if we would have the same people. But the likelihood of that happening is not likely. I can't tell you why. I don't think MGM, who owns the rights, I don't think they want to do anything with it. Oh, you know what might be the truth, and I'm not sure about this, so don't go telling them. You know who Roland Emmerich and Dean Devlin are? You know who they are? They're not acknowledging. But you know that they started the whole thing way back when they wrote the movie with Kurt Russell, and then we took over, and then it went someplace else. Anyway, I think they bought back the rights to SG1 or Stargate. So I don't think they're likely to hire me to be part of their whatever they have planned. And I'm sorry I don't have a better answer, but that's all I know. Well, yeah, a little bit I miss it. I wouldn't mind doing it again, that's how much I miss it. But I'm pretty realistic about it. I speak with Michael and Amanda and Chris I see once in a while at a convention, but who knows what Chris is doing. But when I speak with them once in a while, I miss the people more than anything. En soi, c'est pas tellement la série qui manque, c'est vraiment l'équipe, les gens qui ont fait cette série, sur le casting, l'équipe technique. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, 13 ans. Voilà, c'est une famille qui fait, c'est quelque chose. En fait, c'est pas tellement la série elle-même, c'est vraiment cette famille-là. C'est ce groupe qui a fait ça. L'inconvénient, c'est que, oui, en soi, s'il y avait moyen de recommencer, même ne serait-ce que pour un épisode ou un film avec vraiment ces gens-là, en soi, oui, il serait absolument partant pour remettre le couvert. L'inconvénient, c'est que il y a très peu de chances que la chaîne, que tout le groupe revienne remettre le couvert pour cette série. Ça, et vu que la MGM donc possédait les droits du film d'origine, et vu qu'il y a actuellement, si je ne me trompe pas, en pré-production un projet de nouveau film, en tout cas basé sur le film d'origine, donc non pas sur Salut, tout, il y a donc très peu de chances que soit mis en branle un nouveau projet avec une catégorie de exploitation dans le rôle de Holly ou un autre personnage. Après, on ne sait jamais, un caméo ou quoi que ce soit dans l'avenir de ce que Stargate sera sur grand écran. Le Roland Emmerich apparemment avec sa
sait jamais. Mais en soi, voilà, il a toujours eu de très très bon contact avec Amanda Tapping et Michael Chance. Il croise régulièrement Christopher Judge en convention, donc ils sont toujours en bon terme. Mais voilà, il y a très peu de chances que dans le climat actuel, télévisuel ou autre, très peu de chances qu'un projet comme celui-ci, de toute la famille Stargate qui s'est créée en 13 ans, puisse revenir et remettre en scène tous. Il reste réaliste par rapport à ça. Mais si un jour, lui, il sera absolument partant. Well, merci beaucoup. Thank you, everybody. Merci à vous. Sorry about